Good morning, all of you. Myself, Professor Vikrant Palatsha, welcome you all in this lecture of the taxation. मी तुमच्या सर्वांचे टॅक्सेशनच्या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड प्रॉब्लेम ऑफ द युनिट नंबर 3. आजच्या या या लेक्चरमध्ये आपण युनिट क्रमांक 3 मधील प्रॉब्लेम क्रमांक 3 या ठिकाणी सॉल्व करणार आहोत. आय हॅव ऑलरेडी पोस्टेड दिस प्रॉब्लेम. ऑलरेडी हा प्रॉब्लेम मी तुमच्या बरोबर शेअर केलेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम अँड देन विल सॉल्व इट. पहिल्यांदा आपण हा प्रॉब्लेम समजून घेऊयात आणि नंतरून हा प्रॉब्लेम सॉल्व करूयात. एम आय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आवाज येतोय माझा सर्वांना? Yes, sir. Okay. Now first of all we'll understand the problem. Mr. Prakash, aged 45 years, is working in Srirampur district, Ahmednagar, in Alpha Limited as manager. He furnished the following details of his income for the year 2021-22. या ठिकाणी मिस्टर प्रकाश की ज्यांचं वय 45 वर्ष आहेत, ते श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर येथील अल्फा लिमिटेड या कंपनीत मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत आणि 2021-22 साठी त्यांनी त्यांच्या इन्कमचे डिटेल्स सादर केलेले आहेत. अंडर दॅट नंबर ए, बेसिक सॅलरी ₹50,000 पर मंथ. त्यांची बेसिक सॅलरी पर मंथ आहे 50,000. नंबर सेकंड, डिअरनेस अलाउन्स 40% ऑफ बेसिक सॅलरी नॉट कन्सिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट. डिअरनेस अलाउन्स हा बेसिक सॅलरीच्या 40% आहे की जो रिटायरमेंट बेनिफिट साठी कन्सिडर नाही. म्हणजे या ठिकाणी कोणतीही अमाउंट डिअरनेस अलाउन्सची रिटायरमेंट बेनिफिट साठी कन्सिडर नाही. ओके. देन नेक्स्ट नंबर 3, बोनस रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर ₹1,60,000. वर्षभरात त्यांना 1,60,000 बोनस मिळालेला आहे. एंटरटेनमेंट अलाउन्स ₹1,000 पर मंथ. एंटरटेनमेंट अलाउन्स त्यांना ₹1,000 प्रति महिना मिळालेला आहे. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स ₹1,800 पर मंथ. ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स 1,800 पर मंथ त्यांना मिळालेला आहे. पर्सनल मेडिकल बिल ऑफ ₹22,000 वेअर रिएम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द ट्रीटमेंट टेकन बाय हिम इन प्रायव्हेट हॉस्पिटल. प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जी काही ट्रीटमेंट त्यांनी घेतली त्याच्या संदर्भात ₹22,000 त्यांच्या एम्प्लॉयरनी त्यांना रिएम्बर्स केलेले आहेत. ओके. देन नेक्स्ट नंबर जी, his contribution to company's RPF is ₹80,000 for the year and an equal amount is contributed by the company. त्यांचं जे कंट्रीब्युशन आहे रिकॉग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला, स्वतःचं कंट्रीब्युशन ₹80,000 आहे आणि तेवढीच अमाउंट त्यांच्या कंपनीने म्हणजे एम्प्लॉयरने सुद्धा त्यांच्या रिकॉग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला कंट्रीब्युट केलेली आहे. ओके. देन नेक्स्ट, ही हॅज 2 हाऊसेस इन श्रीरामपूर. त्यांचे श्रीरामपूर येथे 2 हाऊसेस आहेत. One of which is used for his self-residence and another is let out at ₹10,000 per month. He paid ₹10,000 as municipal tax for each house. एक जे हाऊस आहे ते सेल्फ रेसिडेन्स आहे म्हणजे सेल्फ ऑक्युपाइड आहे त्यांचं, आणि दुसरं जे हाऊस आहे त्यांनी लेट आउट केलेलं आहे म्हणजे रेंटने दिलेले आहे 10,000 पर मंथ. आणि दोघही हाऊसेस साठी त्यांनी 10,000 म्युनिसिपल टॅक्स त्या ठिकाणी पे केलेला आहे. ओके. देन नेक्स्ट, he received interest on debentures of Jindal Limited ₹20,000 during the financial year. जिंदाल लिमिटेडच्या डिबेंचर्स वर त्यांना वर्षभरामध्ये ₹20,000 इंटरेस्ट मिळाला. नेक्स्ट, ही ऑल्सो रिसिव्ड 10,000 डिव्हिडंड ऑन SBI म्युच्युअल फंड. SBI म्युच्युअल फंड वर त्यांना ₹10,000 डिव्हिडंड मिळालेला आहे. देन ही अर्न ₹70,000 ॲज इन्कम फ्रॉम बिझनेस. ₹70,000 त्यांना इन्कम फ्रॉम बिझनेस ड्युरिंग द इयर मिळालेला आहे. Then next, he paid tuition fees of ₹60,000 of his 2 children who are learning in engineering college. त्यांचे 2 मुलं इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतात. त्यांची ट्युशन फी ₹60,000 त्यांनी वर्षभरामध्ये पे केलेली आहे. He paid life insurance premium of ₹30,000 for the policy taken. त्यांनी LIC पॉलिसीसाठी ₹30,000 लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम त्या ठिकाणी पेड केला आहे. He paid medical insurance premium of ₹30,000 for the medical policy taken for himself and family. स्वतःसाठी आणि स्वतःच्या फॅमिलीसाठी त्यांनी ₹30,000 मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम पे केलेला आहे. अँड लास्ट वन, कंपनी हॅज डिडक्टेड ₹2,500 as professional tax for the year from his salary and ₹5,000 per month as TDS.
त्यांच्या सॅलरी मधनं 2,500 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स कंपनीने कट केला. त्याचप्रमाणे 5,000 रुपये पर मंथ टीडीएस सुद्धा त्या ठिकाणी डिडक्ट केलेला आहे. अँड लास्ट, compute total taxable income and tax liability of Mr. Prakash for the assessment year 2022-23. आणि मग या प्रकारे आपण मिस्टर प्रकाश यांचं टोटल टॅक्सेबल इन्कम त्याचप्रमाणे टॅक्स लायबिलिटी असेसमेंट इयर 2022-23 साठी कॅल्क्युलेट करायची आहे. ओके, सो नाउ दिस प्रॉब्लेम वी आर गोइंग टू सॉल्व. तुम्ही सर्वांनी प्रॉब्लेम लिहिलेला असेल. ऑल ऑफ यू हॅव रिटन दिस प्रॉब्लेम इन युअर नोटबुक. यू हॅव टू ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लेम अकॉर्डिंगली. तुम्ही सुद्धा हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ॲज युजल, गिव्ह द हेडिंग देअर. Computation of total taxable income of Mr. Prakash, Srirampur, Ahmednagar, Alpha Limited for the assessment year 2022-23. Okay, 2022-23. Now next, in this format we are going to solve this problem. या फॉर्मॅट मध्ये आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट टू कॅल्क्युलेट इन्कम फ्रॉम सॅलरी. ऍज युजल पहिल्यांदा आपण काय करणार आहोत, इन्कम फ्रॉम सॅलरी आपण या ठिकाणी कम्प्युट करूया. ओके, सो हाऊ मच इज बेसिक सॅलरी गिवन देअर. किती दिली बेसिक सॅलरी आपल्याला? हाऊ मच? 50,000 per month. 50,000 per month. So first of all, show the basic salary 50,000 into 12. How much it is? 6 lakhs. Then next information is given. The dearness allowance 40% of basic salary. Dearness allowance किती दिला आपल्याला? 40% of basic salary. आता basic salary किती calculate केली? How much we have calculated basic salary? 6 lakh. So 40% of 6 lakhs. How much it is? 2,40,000, which is fully taxable. जो पूर्णतः taxable असेल, right? Next, what is that? Bonus received during the year 1,60,000. So bonus is fully taxable or fully tax free? Fully taxable. Fully taxable. So bonus fully taxable 1,60,000. Then next one, entertainment allowance 1,000 per month. Entertainment allowance 1,000 per month. It is fully taxable or fully tax free? Fully taxable. Very good. Entertainment allowance 1,000 into 12 and the taxable amount is how much? 12,000. The next one, transport allowance 1,800 per month. Transport allowance किती मिळाला आहे? 1,800 रुपये per month. Now tell me, transport allowance is fully taxable or fully tax free? What we learn for the transport allowance? काय म्हटलं होतं आपण ट्रान्सपोर्ट अलाउन्स संदर्भात? Fully taxable. In case of a non-handicapped person, it is fully taxable. And in case of a handicapped person, it is partly taxable. काय म्हटलंय आपण? जर व्यक्ती ही अपंग नसेल तर अमाऊंट ही फुल्ली टॅक्सेबल असणार आहे आणि व्यक्ती ही अपंग असेल तर मात्र ती अमाऊंट पार्टली टॅक्सेबल असेल. हियर मिस्टर प्रकाश इज हँडिकॅप पर्सन असं काही म्हटलंय का प्रॉब्लेम मध्ये? No. No. What? In case of Mr. Prakash, it is fully taxable. So therefore transport allowance 1,800 into 12, total amount is how much? 21,600. 21,600. Understood? Then next, personal medical bill of rupees 22,000 were reimbursed by employer for the treatment taken by him in private hospital. प्रायव्हेट हॉस्पिटल मध्ये मिस्टर प्रकाश यांनी ट्रीटमेंट घेतलेली आहे आणि त्याच्या संदर्भातलं 22,000चं जे मेडिकल बिल आहे ते एम्प्लॉयरने त्यांना रिएम्बर्स केलेलं आहे. दिस इज व्हॉट? परक्विजिट. ज्याला काय म्हणतो आपण? परक्विजिट मेडिकल बिल रिएम्बर्समेंट, हॉस्पिटल बिल रिएम्बर्समेंट. इफ यू रिमेंबर व्हॉट वी हॅव लर्न रिलेटेड टू दिस, काय बघितली होती आपण कंडिशन यामध्ये? कुणी सांगू शकतं का? Try to remember, आठवण करा. If the treatment is taken in the government hospital, then rupees 15,000 will be available as a deduction. जर ट्रीटमेंट ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल मध्ये घेतलेली असेल तर जी काही अमाऊंट रिएम्बर्स केलेली आहे त्या रिएम्बर्स अमाऊंट पैकी 15,000 रुपये डिडक्शन मिळेल. And if it is taken in a private hospital
ऍट दॅट टाइम ऑल अमाउंट इज टॅक्सेबल. जर ट्रीटमेंट ही प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये असेल तर मात्र संपूर्ण अमाऊंट काय असणार आहे, टॅक्सेबल असणार आहे. हिअर द ट्रीटमेंट इज टेकन इन वेअर, प्रायव्हेट हॉस्पिटल. Therefore 22,000 that is the reimbursed by the employer, that whole amount is taxable here. Therefore personal medical bill reimbursement 22,000 fully taxable. Understood? आले का लक्षात? समजले प्रत्येकाला ही ऍडजस्टमेंट? All of you have understood this adjustment or not? Yes. Understood, sir. Yes. Okay. Now next one. His contribution to company's recognized provident fund is rupees 80,000 for the year and an equal amount is contributed by the company. त्यांचं जे स्वतःचं कंट्रीब्युशन आहे कंपनीच्या रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला ते 80,000 रुपये आहे आणि इक्वल अमाऊंट ही कंट्रीब्यूट केलेली आहे कंपनीने म्हणजे एम्प्लॉयरने त्यांच्या रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला. सो एम्प्लॉईज कंट्रीब्युशन टुवर्ड्स द रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंड इज फुल्ली टॅक्स फ्री. एम्प्लॉईचं स्वतःचं जे कंट्रीब्युशन असतं रेकग्नाइज प्रोव्हिडंट फंडला ते पूर्णतः टॅक्स फ्री आहे. And companies or employers contribution to the recognized provident fund is tax free up to 12% of salary and remaining amount will be taxable. Okay, तर या ठिकाणी आपण वर्किंग नोट तयार करूयात. त्यासाठी वर्किंग नोट नंबर 1, companies contribution to recognized provident fund or employers contribution to recognized provident fund. First of all we have to calculate the salary for that. त्यासाठी आपण काय करूयात, सॅलरी कॅल्क्युलेट करूयात. What is the formula? Basic salary plus dearness allowance if applicable for retirement benefit plus commission if given in fixed percentage. Okay, so the basic salary we have calculated is how much? 6 lakhs. Dearness allowance is given there, but what is mentioned? Dearness allowance 40% of basic salary but not considered for retirement benefit. पण रिटायरमेंट बेनिफिट साठी डिअरनेस अलाउन्स ची अमाउंट कन्सिडर नाहीये म्हणून dearness allowance is not applicable. Plus commission, if you check in the problem nowhere the amount of commission is given. जर तुम्ही प्रॉब्लेम मध्ये बघितलं तर इथे कुठेही कमिशनची अमाउंट आपल्याला दिलेली नाही. That's why commission is also not applicable. Therefore salary for the calculation of company's contribution to the recognized provident fund is how much? 6 lakhs. त्यामुळे आपली सॅलरी किती आली यासाठी? ₹6 lakh. Now we have to calculate how much is the taxable contribution. So company's contribution, how much? 80,000 less exempted 12% of salary. How much is the salary? 6 lakhs. 12% of 6 lakhs. How much it is? 72,000. So company's contribution 80,000 minus exempted 72,000. Therefore taxable contribution of the company towards RPF is how much? 8,000. त्यामुळे कंपनीचं टॅक्सेबल कंट्रीब्युशन किती या ठिकाणी? 8,000. Understood? Yes, sir. Okay. So now Sir. show it in the our statement. Company's contribution to recognized provident fund, working note number 1, and how much it is? 8,000. किती? 8,000 रुपये. Now what is the next information? आता पुढची इन्फॉर्मेशन काय दिली आपण बघूयात. He has 2 houses in Srirampur. Means what? Now next information related to the other incomes. आता इतर उत्पन्नाच्या संदर्भातल्या पुढच्या इन्फॉर्मेशन. So here all the salary things we have shown. Last one only you have to consider. Company has deducted rupees 2,500 as professional tax. 2,500 रुपये प्रोफेशनल टॅक्स त्यांच्या सॅलरी मधनं वजा केलेला आहे. That amount we have to deduct under section 16. Okay, so now take down the total of all salary things. सॅलरीच्या सर्व ज्या अमाउंट आपण या ठिकाणी रेकॉर्ड केल्या त्यांची टोटल घ्यायची आपण. सो दॅट इज ग्रॉस सॅलरी वी गॉट हिअर 10,63,600. 10,63,600. सो कॅल्क्युलेट इट अँड टेल मी इज इट करेक्ट. कॅल्क्युलेट करा आणि सांगा बरोबर आहे का अमाउंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now from this gross salary we have to deduct डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. या ग्रॉस सॅलरी मधनं आपण डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 वजा करूयात. नंबर 1 स्टँडर्ड डिडक्शन 50,000. नंबर 2 एंटरटेनमेंट अलाउन्स नॉट ऍप्लिकेबल. अँड नंबर 3 प्रोफेशनल टॅक्स 2,500.
Okay, so the actual deduction is 52,500. So 10,63,600 minus 52,500. The income from salary we get here, it is 10,11,100. 10,11,100. Okay, understood? Is it correct? बरोबर आहे calculation? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So in this way, we got income from salary 10,11,100. Okay. Now, second income we have to calculate here. What is that? Income from house property. And for that, we are going to prepare working note number second. See what is mentioned there in the problem regarding the income from house property. He has two houses in Srirampur. Srirampur येथे त्यांचे दोन घरं आहेत. One of which is used for his self residence. त्यापैकी एक त्यांनी self residence म्हणजे self occupied म्हणून ऑक्युपाय केलेलं आहे. And another is let out at 10,000 per month. आणि दुसरं जे त्यांचं हाऊस आहे ते त्यांनी लेट आउट म्हणजे रेंटने दिलेलं आहे 10,000 पर मंथ. ही पेड ₹10,000 ॲज म्युनिसिपल टॅक्स फॉर इच हाऊस. आणि प्रत्येक घरासाठी 10,000 रुपये त्यांनी म्युनिसिपल टॅक्स त्या ठिकाणी पे केलेला आहे. ओके, नाउ फ्रॉम दिस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हियर इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. या माहितीवरनं आपण आता या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करूयात इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी. नाउ so house number 1 is what? Self occupied house property. So the up to the net annual value for house number 1, everything is zero, everything is nil. फर्स्ट हाऊस जे आहे ते काय आहे? सेल्फ ऑक्युपाइड आहे. आणि सेल्फ ऑक्युपाइड असल्यामुळं नेट अॅन्युअल व्हॅल्यू पर्यंत सर्व अमाऊंट त्या हाऊस प्रॉपर्टीच्या काय असणार आहे? सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस प्रॉपर्टीच्या झिरो असणार आहे. आणि प्रॉब्लेम मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर कुठेही सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस किंवा लेट आउट हाऊसच्या संदर्भात आपल्याला इंटरेस्ट ऑन लोनची माहिती दिलेली आहे का? एनीवेअर द इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन फॉर द सेल्फ ऑक्युपाइड हाऊस ऑर ऑन द लेट आउट प्रॉपर्टी इन द इन्फॉर्मेशन? नो. इफ यू चेक एव्हरी इन्फॉर्मेशन, the interest on loan is not given anywhere in the problem. Means what? The deductions are not there. So self occupied house property, zero income is there. But let out house property, that we have to calculate. We have to calculate the gross annual value of the let out house property. काय करूयात आपण? gross annual value calculate करूया. For that we are comparing municipal valuation and fair rent and whichever is higher. तर या ठिकाणी municipal valuation is also not given. Fair rent is not given, means zero. Then we have to compare it with the standard rent. Standard rent is also not given. Standard rent सुद्धा दिलाय का आपल्याला? No. So that is also zero. So reasonable expected rent is zero. त्यामुळे आपला reasonable expected rent काय असणार आहे? Zero. Now next we have to calculate actual rent received and compare it with the reasonable expected rent. पुढची अमाउंट आपण काय कॅल्क्युलेट करतो? Actual rent received. How much is the rent is given there? Let out rent किती अमाउंट ने लेट आउट केलेली प्रॉपर्टी? 10,000 पर मंथ. मीन्स 10,000 into 12. How much? 10,000 into 12. 20,000. 1,20,000. So our actual rent received is how much? 1,20,000. And reasonable expected rent we calculated how much? Zero. So whichever is higher we have to calculate. So whichever is higher, tell me. From the 0 and 1,20,000, whichever is higher? 1,20,000. So gross annual value is how much? 1,20,000. किती मिळाली gross annual value? 1,20,000. Less municipal tax. How much is municipal tax? 10,000. So from the gross annual value we deducted municipal tax 10,000. Net annual value we get how much? 1,10,000. Okay. Less deduction under section 24. First one, standard deduction 30% of net annual value means 30% of 1,10,000. It is 33,000. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Then interest on loan. Interest on loan is not given there. दिलंय का कुठेही interest on loan आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये? नाही. So net annual value minus deduction 33,000. How much left? 77,000. That is the income from house property. So we get here income from house property 77,000. Understood? Yes, sir. So mention it in the statement. Income from house property
Working note number second, it is 77,000. Okay. So we got here income from house property. Now income from business. If you check in the problem, it is directly given. In the information number I, he earned 70,000 as income from business. Directly देऊन टाकली आपल्याला amount. So therefore write down that income from business 70,000. Okay. Then next, income from capital gain. Next income, we have to calculate their income from capital gain. Check in the problem and tell me, anywhere income from capital gain is given there? No. दिलंय का काही कॅपिटल गेन म्हणून आपल्याला इन्कम इन द प्रॉब्लेम? Tell me in the yes or no. No, sir. Okay, it is not there. So income from capital gain nil. Okay. Now next one, income from other sources. What are the income from other sources? म्हणजे इतर काही सोर्सेस पासून इन्कम आहे का? That we have to check. Okay. If you check there, two things you can find out there. He received interest on debentures of Jindal India Limited 20,000 during the year. वर्षभरात त्यांना जिंदाल इंडियामध्ये जे डिबेंचर्स आहेत त्याचं 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिळालेला आहे. अँड ही ऑल्सो रिसिव्ड 10,000 डिव्हिडंड ऑन एसबीआय म्युच्युअल फंड. आणि एसबीआय म्युच्युअल फंड वर त्यांना 10,000 चा डिव्हिडंड सुद्धा त्या ठिकाणी मिळालेला आहे. ओके. सो दीज टू आर द इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. हे दोघेही काय आहेत? इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ओके, दॅट वी हॅव टू मेन्शन हियर. So income from other sources, interest on debentures of Jindal India Limited 20,000 and dividend received on SBI mutual fund 10,000. So in total income from the other sources, it is 30,000. So in this way, it is the income from other sources. Now if you check, we got all the 5 heads of income, total of 5 heads of income. पाचही हेड्सच्या इन्कमची टोटल आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे. इन्कम फ्रॉम सॅलरी 10,11,100, इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी 77,000, इन्कम फ्रॉम बिझनेस 70,000, इन्कम फ्रॉम कॅपिटल गेन नील, and income from other sources 30,000. Now take down the total of all these 5 heads and tell me how much is the gross total income. पाचही हेडची टोटल घ्या आणि ग्रॉस टोटल इन्कम किती आहे सांगा. 11,88,100. Okay. 11,88,100. 11,88,100. Understood? So it is the gross total income we get here. Now from this gross total income, we have to deduct deduction under section 80. या ग्रॉस टोटल इन्कम मधनं आता आपण डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 या ठिकाणी डिडक्ट करूया. ओके. So in that, number 1, own contribution to the recognized provident fund. If you check in the problem, what is mentioned there? Mr. Prakash himself contributing to his recognized provident fund rupees 80,000. 80,000 रुपये ते कंट्रीब्युशन करतायत त्यांच्या recognized provident fund ला. Okay. So that is tax free in the salary as well as available as deduction under section 80C. आता हे सॅलरी मध्ये तर टॅक्स फ्री असतं, परंतु 80C मध्ये सुद्धा या ठिकाणी ते डिडक्शन म्हणून मिळत असतं. सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू शो व्हॉट ओन कंट्रीब्युशन टू द रेकग्नाइज्ड प्रोव्हिडंट फंड 80,000. देन नेक्स्ट, व्हॉट इज गिवन नेक्स्ट? दोन इन्फॉर्मेशन अजून 80C च्या संदर्भात या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. ही पेड ट्युशन फीज 60,000 फॉर हिज 2 चिल्ड्रन. त्यांच्या 2 मुलांसाठी त्यांनी 60,000 रुपयाची ट्युशन फी पे केलेली आहे. दॅट कम्स अंडर 80C. ही पेड लाईफ इन्शुरन्स प्रीमियम रुपीज 30,000 फॉर द पॉलिसी टेकन. आणि त्यांनी जी पॉलिसी घेतलेली आहे त्या पॉलिसीसाठी त्यांनी 30,000 रुपये या ठिकाणी प्रीमियम हा पे केलेला आहे. सो दिस बोथ आर कम्स अंडर सेक्शन 80C. So therefore LIC premium 30,000 and tuition fees paid for children 60,000. So these 3 are the deductions under section 80C. या तीनही 80C च्या डिडक्शन आहे. Take down the total of these. How much it comes? 1,70,000. And how much is the maximum limit of section 80C? Section 80C ची maximum limit किती असेल?
1,50,000. So how much amount is available as deduction? It is 1,50,000. Actually, it comes to rupees 1,70,000. But according to the rule, only rupees 1,50,000 is available as deduction because it is the limit of section 80C. So therefore, maximum limitation of section 80C is 1,50,000. Therefore, qualified amount for deduction to the outer column is how much? 1,50,000. Now next. He paid medical insurance premium of rupees 30,000 for the medical policy taken for himself and family. स्वतःसाठी त्यांनी पॉलिसी घेतलेली आहे, मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी. त्याच्यासाठी त्यांनी किती अमाउंट पे केली आहे? प्रीमियम म्हणून 30,000. सो दिस कम्स अंडर विच सेक्शन फॉर द डिडक्शन? 80D. 80D. अँड व्हॉट इज द रूल फॉर दॅट? काय रूल आहे बरं त्यासाठी 80D चा? कॅन एनीवन टेल मी? If below 60 years, 25,000. Very good. If the age of the assessee or the person or the individual is below than 60 years, then 25,000 is the deduction limit. And if it is age is more than 60 years, then it is how much? 50,000. 50,000. आणि जर 60 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर 50,000. Here, how much is the age of Mr. Prakash? 45 years. So how much is the maximum deduction as section under section 80D? 25,000 only. किती मिळेल? फक्त 25,000. So therefore, section 80D, medical insurance premium paid. Actual paid is how much? 30,000. And allowed maximum up to how much? 25,000. Therefore, how much amount is deducted? Only rupees 25,000. फक्त किती अमाउंट या ठिकाणी वजा होणार आहे? 25,000. So these are the deduction under section 80C and under section 80D. This we have to deduct from gross total income. या डिडक्शन आपण ग्रॉस टोटल इन्कम मधनं वजा करूया. सो 11,88,100 minus 1,50,000 minus 25,000. Therefore, the total taxable income or net taxable income comes to rupees how much? 10,13,100. किती मिळालं मग आपल्याला या ठिकाणी इन्कम? 10,13,100. इज इट करेक्ट? बरोबर आहे काय कॅल्क्युलेशन? Yes, sir. ओके. सो इन दिस वे वी गॉट द टोटल टॅक्सेबल इन्कम. अशा प्रकारे आपल्याला टोटल टॅक्सेबल इन्कम या ठिकाणी मिळालेलं आहे. राईट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द टॅक्स लायबिलिटी. आता या टोटल टॅक्सेबल इन्कम वर आपण टॅक्स लायबिलिटी कॅल्क्युलेट करूया. So now here tax liability, calculation of tax liability. Okay, how much is the total taxable income we get? 10,13,100. किती मिळाला आपल्याला टोटल टॅक्सेबल इन्कम? 10,13,100. Here the age of Mr. Prakash is given 45 years. Means which slab is applicable there? कोणता slab applicable असेल या ठिकाणी? first. First slab. So for the first slab up to rupees 2,50,000 नील, 2,50,000 इन्कम टॅक्स किती असेल? 0 नील. ओके. देन 2,50,000 to 5 lakhs at the rate 5%. 2,50,000 ते 5 lakhs जो काही इन्कम टॅक्स असेल तो किती असणार आहे? 5%. किती इन्कम कव्हर होईल त्यामध्ये? 2,50,000. So on rupees 2,50,000 at the rate 5%, how much comes? 12,500. Okay. Then next 5 lakhs to 10 lakhs at the rate 20%. How much income covers there? Total 5 lakhs. So on rupees 5 lakhs at the rate 20%. How much comes? 1 lakh. And above rupees 10 lakh at the rate 30%. 10 लाखाच्या वर जे काही उत्पन्न असेल शिल्लक त्याच्यावर किती? 30%. How much left above rupees 10 lakhs in our hand? किती राहिलंय 10 लाखाच्या वर आता आपल्या हातात शिल्लक? फक्त 13,100 at the rate 30%. How much it is? 3,930. 3,930. And then total of these comes to rupees how much? 1,16,430. 1,16,430. Is it correct? बरोबर आहे का? Okay. From this we have to deduct rebate under section 87A. यामधनं आपण काय वजा करणार? रिबेट अंडर सेक्शन 87A. इज इट डिडक्टेबल? वजा होईल का या ठिकाणी?
Rebate under section 87A? No. No, because income is more than 5 lakhs. Total taxable income. That's why it is not applicable. Add surcharge. Surcharge add होणार का या ठिकाणी? No. Because income is below than 50 lakhs. Add 4% education cess. 4% education cess of how much? 1,16,430. It comes to rupees 4,660. Is it correct? बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay. So after adding the education cess under the taxable tax calculated 1,16,430 plus 4,660, the tax calculation comes to rupees how much? 1,21,090, which is already in the nearby 10. त्यामुळे कन्वर्ट करायची गरज नाही. नियरबाय 10 मध्ये किती मिळालं आपल्याला? 1,21,090. ओके. नाउ फ्रॉम दिस वी हॅव टू डिडक्ट टीडीएस or the advance tax. आपण यातनं काय वजा करणार? TDS or advance tax. Is it there? Given there? Yes. What is mentioned there? From his salary rupees 5,000 per month deducted as TDS. त्यांच्या सॅलरी मधनं 5,000 per month TDS हा वजा केलेला आहे. That's why we have to deduct TDS 5,000 into 12, 60,000. So 1,21,090 minus 60,000. The total tax liability comes to rupees 61,090. या ठिकाणी 60,000 रुपये टीडीएस वजा केल्यानंतर टोटल टॅक्स लायबिलिटी आपल्याला किती मिळालेली आहे? 61,090. 61,090. अंडरस्टूड नाउ एव्हरीवन? Yes, sir. समजलं प्रत्येकाला? सो दिस वी हॅव कॅल्क्युलेटेड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्लॅब. Now same we are going to calculate it according to new slab. हे आपण ओल्ड स्लॅबने कॅल्क्युलेट केली. आता आपण न्यू स्लॅबने या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करूया. नाउ दिस इज द न्यू स्लॅब. तर न्यू स्लॅब नुसार किती असेल टॅक्स लायबिलिटी आपण चेक करूया. ओके. नाउ हियर द टोटल टॅक्सेबल इन्कम विल चेंज. या ठिकाणी आपलं टोटल टॅक्सेबल इन्कम चेंज होणार. हाऊ मच इज द टोटल टॅक्सेबल इन्कम वी कॅल्क्युलेटेड? 10,13,100. 10,13,100. So when you are opting for the new slab, आता नवीन स्लॅब जर तुम्ही ज्यावेळेस चूज करणार असाल काय होणार? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, whatever the deduction under section 80, those are not available, as well as the standard deduction of the salary that is not available. आता या ठिकाणी जर बघितलं आपण, how much is the standard deduction of the salary? 50,000. And then how much are the total deductions under section 80C? 1,50,000 plus 25,000. म्हणजेच किती? 1,75,000. So how much is the total amount is not available? Standard deduction 50,000 and deduction under section 80 is 1,75,000. So 50,000 plus 1,75,000. How much it is? 2,25,000. Right? So add 2,25,000 in 10,13,100. So how much it comes? किती होणार मग टोटल इन्कम? 12,38,000. 12,38,100. Okay. So now here, see, for the next new tax liability, how much is the total taxable income? 12,38,100. Okay. Now on this income we have to calculate the income tax as per the new slab. आता नवीन स्लॅब नुसार आपण यावर इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेट करू. सो अप टू रुपीज 2,50,000 नील. 2,50,000 किती? नील. Then 2,50,000 to 5 lakhs. How much income comes here? 2,50,000 at the rate 5%. How much it is? 12,500. Then rupees 5 lakhs to rupees 7,50,000. 5 lakh ते 7,50,000 at the rate 10%. How much income comes here? 2,50,000 at the rate 10%. How much it is? 25,000. Then next one, 7,50,000 to 10 lakhs. How much income comes here? Again 2,50,000. And how much is the rate of the tax? At the rate 15%. So it comes to rupees how much? 37,500. And lastly, rupees 10 lakhs to rupees 12,50,000. 10 lakh ते 12,50,000. Actual how much income comes here? 2,50,000.
but in this step, how much income left in our hand? किती उत्पन्न शिल्लक राहिलंय? फक्त आपल्याकडं 2,38,100, अबाउट 10 lakhs. किती इन्कम शिल्लक आहे आपल्याकडे? 2,38,100. So on rupees 2,38,100 at the rate 20%, it comes to rupees 47,620. And then take down the total of this, it comes to rupees how much? 1,22,620. 1,22,620. Is it correct? बरोबर आहे का हे? Yes, sir. Okay. It is 1,22,620. From this, less rebate under section 87A. होईल का वजा? Is it deductible? 87A rebate is deductible or not? No. No, because income is more than 5 lakhs. Add surcharge. Surcharge is deductible or not? Sorry, added or not? Not. Because income is less than 50 lakhs. Then add 4% education cess. 4% of what? 1,22,620. 1,22,620 च्या 4%. How much it comes? किती येणार? 4,905. 4,905. Then total tax calculation, 1,22,620 plus 4,905. It comes to rupees how much? 1,06,750. किती? 1,26,750. 1,22,620 अधिक 4,950. 1,27,525. Is it correct? No, sir. 1,26,750. 1,26,750. No, sir. It correct. Yeah, 1,22,620 plus 4,905. It is 1,27,525. 1,27,525. We have to convert it into the nearby 10. So it comes to rupees how much? 1,27,530. 1,27,530. From that we have to deduct TDS. That is given. How much it is? 5,000 into 12. TDS किती दिलाय आपल्याला? 5,000. So 5,000 into 12. How much it is? 60,000. So after deducting the TDS from the actual tax calculation, the final income tax liability comes to rupees 67,530. 67,530. So this is the tax according to the new slab. And if you check as per the old slab, how much it is? 61,090. So which is better, old slab or new slab here? Old slab. Old slab, because as per the old slab the total tax liability is less, and now if you check here as per the new slab the tax liability is more. Okay, so in this way we have calculated the tax as per the both slab, new one and old one. Okay, अशा प्रकारे आपण नवीन आणि जुन्या दोघं पद्धतीने या ठिकाणी टॅक्स स्लॅब कॅल्क्युलेट केलेला आहे.